Hi students, today the topic of discussion is concept of corona. సో కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కరోనా, జస్ట్ యూ సీ దిస్ వీడియో and you will get some idea regarding corona, and then we will discuss what are the effects of corona. First you see this video. Let's say we have two conducting electrodes in parallel with each other, separated in air by distance d. As we know, air is not a perfect dielectric, or in simple language, air is not the perfect insulator. Even in the normal condition, air has a lot of free ions and electrons. Now, let's say these electrodes are carrying 25 kilovolts. As these are carrying electricity, each electrode will generate its own electric field, as shown here. Now, the free electrons in the air will acquire motion and they start maintaining very small current. This current is almost negligible if the electric field intensity is less than 30 kV per centimeter. This 30 kV per centimeter I am saying based on the studies made and different calculations. The value depends upon many other factors which we will see in this video. So, if the electric field intensity is less than 30 kV per centimeter, then the value of current flowing between these two is negligible and you can ignore it. There is no problem about that. But what will happen if we increase the voltage from 25 kV to 45 kV? Well, of course, you guessed it correctly. Electric field intensity between the electrodes will increase. Let's say it is now 40 kV per centimeter. Now this is enough to break the insulation properties of air. The air will lose its insulation property, complete electrical breakdown occurs and an arc will stuck between these two electrodes. Same thing happens with the transmission lines carrying high and extra high voltage. The only difference is the distance between two conductors is more. When the conductor is carrying high or extra high voltage, air surrounding the conductor becomes ionized due to the electric field around it. Intensity of the electric field is maximum at the surface of conductor, and as we move away from the conductor, it decreases. It is same like magnet and a metal clip. As you bring the clip near to the magnet, you will feel more force, and as you take it away from the magnet, the force will decrease. Here also the same case. Intensity is maximum at the surface, and as you move away from the conductor, it keep on decreasing. As the intensity at the surface of conductor is maximum, the air near to the surface will become ionized. If the electric intensity is high enough, and because of the breakdown of air, a faint violet glow will appear, and at the same time humming noise will be heard. And this is nothing but the corona in electrical engineering. So friends, the ionization of air between the conductors results in electric discharge. Let us see this video. These are some of the practical examples we can say what is the electrical discharge. So this is while closing the line. So when two conductors come closer, electric discharge may happen due to ionization between the conductors, ionization of air. While closing the lines, so due to the ionization of the air between the conductors, electric discharge happened there. So this is while opening the line. So while opening the line, so electric discharge. So due to the ionization of air between the conductors, electric discharge happened. So these are all the various examples, practical examples where electric discharge occurs in the substations.
So after seeing the videos, so you may get aware that how the corona is produced. సో ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హిస్సింగ్ నాయిస్. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హిస్సింగ్ నాయిస్ మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా. సో టవర్స్ దగ్గర కానీ అట్లా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ నుంచి హిస్సింగ్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. ఆ నాయిస్ ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరోనా ఎఫెక్ట్. అండ్ సో మన కంటికి కనపడదు కానీ ఓజోన్ గ్యాస్ కూడా లిబరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఎ పవర్ లాస్ ఈస్ produced because of this corona effect, and because of this corona radio interference also takes place. A symmetrical line becomes unsymmetrical because of this corona effect. So these are all the effects of corona. So now let us see so what is and how, what are the related voltage parameters that we will discuss in corona. So in this topic we are going to discuss about critical disruptive voltage and visual disruptive voltage. So there are two types of voltages. So one is critical disruptive voltage and another one is visual disruptive voltage. So critical disruptive voltage ante em ledu, so manaku air ki dielectric strength untundi. So it is around 30 kV per centimeters. So that is a peak value. So if you take the RMS value, so 30 divided by √2, that we will get 21.2 kV per centimeter RMS value. సో ఎయిర్కి ఇంత డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఎప్పుడైతే ఈ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ని బ్రేక్ చేస్తుందో అప్పుడు అయనైజేషన్ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు క్రిటికల్ డిస్రప్టివ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ మినిమం ఫేస్ టు న్యూట్రల్ వోల్టేజ్ at which corona occurs. So that is the critical disruptive voltage. So that can be represented with an expression Vc is equal to G0 R ln of d by R. So ikkada G0 ante em ledamma, that is a breakdown strength of air, okay, or dielectric strength of air అని చెప్పుకోవచ్చు. R is the radius of the conductor and d is the spacing between the conductors. And next, in addition to this expression, so we need to add some parameters. So in which, so we are going to add one parameter, that so irregularity factor. So friends, conductors will have different shapes. So already, as I have said earlier, so we have discussed about stranded conductors, and we have discussed about smooth conductors, and we have discussed about hollow conductors. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఏ కండక్టర్ సర్ఫేస్ అయితే ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుందో ఆ సర్ఫేస్ పైన సో మనకు డస్ట్ పార్టికల్స్ డిపాజిట్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల సో అయనైజేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ జరిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద స్మూత్ సర్ఫేస్ కండక్టర్స్, స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్స్ పైన ఎక్కువ డస్ట్ డిపాజిట్ అవుతుంది. సో స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్స్ పైన కరోనా ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద effect of irregularity factor, that is represented with a letter m. సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో చూడండి, క్రిటికల్ డిస్రప్టివ్ వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో m0 అనే వాల్యూని ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో m0 ఈజ్ ద ఇర్రెగ్యులారిటీ ఫ్యాక్టర్. సో m0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ అ పాలిష్డ్ కండక్టర్ అండ్ m0 ఈజ్ 0.98 to 0.92 ఫర్ డర్టీ కండక్టర్స్, అండ్ ఫర్ స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్స్ ఇట్ ఈస్ 0.87 to 0.8. ఓకే, and we are going to incorporate another parameter here is air density factor. So delta అనేది ఉంది కదా, సో ఈ డెల్టా అంటే ఏంటంటే ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది మనకు 3.92 b by 273 plus t అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, వేర్ b is the barometric pressure. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో మనం ఏంటంటే, so while we calculating the critical disruptive voltage, we need to consider the effect of irregularity factor, and we need to consider the effect of air density factor. So air, so కండక్టర్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ప్రభావం కూడా సో మనకి అంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, అండ్ ఎయిర్లో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, మాయిశ్చర్ ఎంత ఉంది, దీన్ని అంతా బేస్ చేసుకున్న డెల్టా వాల్యూ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు include this delta and m0 in the critical disruptive voltage expression. Finally,
the voltage expression critical disruptive voltage is equal to m naught g naught delta r ln of d by r kV per phase. And next we are going to discuss about visual critical disruptive voltage. Okay, visual critical voltage, let us say. So visual critical voltage అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. సో ఇక్కడ కూడా కరోనా అనేది అక్కర్ అవుతుంది, బట్ ఆ అక్కరైన తర్వాత ఎక్కడైతే మనకు ఆ కండక్టర్ చుట్టూ బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ మనకు విజిబుల్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటామంటే సో విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అంటాం. అంటే ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర అయితే సో మనకి we can see the effect of corona on the conductors. Directly by seeing the conductors we can say that there is a corona impact on the conductor. ఎక్కడైతే కరోనా విజిబుల్ అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ని మనం ఏమంటామంటే విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అంటాము. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వివి అంటున్నాము. సేమ్ జస్ట్ లైక్ అబౌవ్, VV is equal to visual voltage critical voltage is equal to m naught g naught delta r 1 plus 0.3 divided by square root of delta r ln of d by r kV per phase. So here also, so irregularity factor varies with respect to the surface of the conductors. Now let us see the expression for the power loss due to corona. So now, so it is visible that P loss is equal to 242.2 so into F plus 25 divided by delta square root of R by D. So V minus Vc whole square into 10 power minus 5 kilowatt per phase per kilometer. So this is the expression for the power loss due to corona. So just a simple remember cheskondi. So ikkada Vc anedi vachesi, so this is the critical voltage and V is the operating voltage. Okay, so operating voltage, and R is the radius of the conductor and D is the spacing between the conductors and F is the frequency of the supply and delta is the air density factor. So this is the expression for the corona. Okay, corona loss expression. Friends, now it is the time to reduce the corona effect. సో కరోనాని ఏ విధంగా రెడ్యూస్ చేయాలి? ఈ కరోనా అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎఫెక్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద కరోనా. సో ఎలా చేస్తాము అంటే, సో బై జస్ట్ యూజింగ్ ద బండిల్డ్ కండక్టర్స్. సో మీరు ఇప్పుడు సో బయట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అబౌట్ 220 kV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా సో దే ఆర్ యూజింగ్ ద బండిల్డ్ కండక్టర్స్. అంటే సింపుల్ ఏం లేదు, ఒక్కొక్క ఫేస్కి సో 2 or more కండక్టర్స్ని యూజ్ చేయడం అంతే అన్నమాట. సపోజ్ సింపుల్ ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని సో డ్రా చేద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ ద టవర్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ క్రాస్ ఆర్మ్. సో ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఫేస్ అనుకోండి. ఆర్ ఫేస్లో 2 కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ R1 అండ్ దిస్ ఈజ్ R2. అంటే ఒక్క ఫేస్కి 2 కండక్టర్స్. సో 2 కాదు, సో మనం ఇంకా పెంచుకుంటూ పోవచ్చు. ఓకే, so practically you can see, so even in our oracle also, so power grid ఉంది కదా, సో అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బండిల్డ్ కండక్టర్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో బండిల్డ్ కండక్టర్స్ పెట్టడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, సో క్రిటికల్ వోల్టేజ్ VC అనేది ఉంది కదా, VC అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ VC ఇంక్రీజెస్, సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో దిస్ ఎంటైర్ డిఫరెన్స్ విల్ గెట్ డిక్రీజెస్. అంతే కదా, VC ఇంక్రీజ్ అయిందంటే V మైనస్ VC అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ పవర్ లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజ్డ్. లైక్ దట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద పవర్ లాస్ డ్యూ టు ద కరోనా. And another method to reduce the corona is by just increasing the spacing between the conductors. So like that also we can reduce the కరోనా ఎఫెక్ట్. ఓకే, స్పేసింగ్ పెంచడం ద్వారా అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదా బండిల్డ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేసైనా కూడా మనం కరోనా ఎఫెక్ట్ని తగ్గించుకోవచ్చు. సో లైక్ దట్, సో వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద కరోనా. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో విత్ దిస్ ఐ థింక్ యూ గాట్ ఐడియా how we can control the corona effect in the transmission line and how it is produced.